Congregation backbone is Brothers Education Union. The press people. Now I would like to welcome Brother Yurdiam to honor Brother Chestas. He is always encouraging us to do things better. They all with birds and they were with birds. So today we also gratefully remember all those villages and good friends who stood with birds for these activities. And I still remember St. John's Medical College, I think it was in the year 1998. First we collaborated with the Family Welfare Center. This occasion, all my faculties, they have worked a lot. Last few days they worked. This occasion I welcome all the faculties. James Anthony, he shared during his welcome address, it's a great day, it's a great day of joy and celebration. ಹೌದಲ್ಲ 25 ವರ್ಷ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಆದರೆ 25 ವರ್ಷ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಬರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಸೇವೆ, ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ the 25 years of service to the humanity, that is the day that we commemorate today. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಲ್ವಾ? ಪಕ್ಷಿಗಳಂದರೆ ಅದು ಏನು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತದೆ? ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ವಾ? ಈಗ 25 ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಈ ಒಂದು 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸೇವೆ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇಲ್ವಾ? ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ 1919
1997 ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಅವರು ತರಬೇತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ತರಬೇತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರೋ ಆ ಬ್ರದರ್ಸ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಜನರ ಒಂದು ಅವರು ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ 2 o'clock ತನಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 3 o'clock ಮತ್ತು 6 o'clock ತನಕ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಜನರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಒಂದು ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಕಷ್ಟಗಳು ಇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಥರ ಜನರ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು. ನಾವು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಈ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಜನೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ. They all with birds and they were with birds. So today we also gratefully remember all those villages and good friends who stood with birds for these activities. And I still remember St. John's Medical College, I think it was in the year 1998. First we collaborated with the Family Welfare Center. Over the last 25 years of its meaningful existence, I was particularly impressed that the birds have been dedicated to protecting and caring for society's most vulnerable members for over 2 decades. Their top priority is to increase access to education and health care, as well as to improve civic amenities and create more sustainable livelihood opportunities. Birds is always interested in the long-term and holistic development of people and societies. I would like to congratulate the Birds Foundation on the momentous occasion. I would especially like to congratulate and thank the founder of Birds, Reverend Brother A. Victor Das SKJ, former Superior General of the congregation, for bringing light into the lives of thousands of people in rural Bangalore. I congratulate the Birds Foundation and its director, loving Reverend Brother James Anthony SKJ, on their excellent work and wisdom well in their future endeavors. I wish you all success, and may the blessing of the Almighty be with you all and fruitful all your needs. I am glad to respectfully and cordially thank you all for the opportunity to be with you all on this great occasion. Thank you. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ, ಬರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಒಂದು ಆಚರಿಸುವ ದಿನ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಎಂಬ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಯುವಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಹಳ್ಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ 25 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಚರಿಸುವಾಗ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ಜನರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಂದ
ನಾನು ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್. Hi, my name is Umesh. Good evening. I'm from Lebanon, and today the birds 25th Silver Jubilee helpful to us, and they already started working for a lot of multiple projects, and it's very helpful. We already reach out each and every poor peoples and slums, and they already started working together from almost 3 years. So I'm very helpful to thanks to birds. What is the message for the birds from your side? Birds, you have to continue for next another 75 years, and you have to complete 100 years of celebration. Good name, sir. Yeah, and thanks for well support from Gajalakshmi madam. And the staff of birds. Yes, and the staff of birds.